ابن عم ابو بكر البغدادي. صحيح عم صحيح سيدي. ولده مقتولين. صحيح. هو قاتل هنا يدعي من النور. سيدي هو كان يرمينا بالخلاص. عمي ما قرفوش وين؟ عمي عقيد ابن عيسى عثمان. ما قرفوش وين؟ نفس الجره جروه. هذا هنا. والله ما ينفع. صار في هاي الهمر؟ اي عيني والله سيدي. سيدي هذا مستوى شيخ 11 يوم الفت لحيت ابوه. على والدك ده. خصك دير بالك الله يرحمه. الله هذا سولف وياه. هم ذول. هذا ابن عم ابو بكر البغدادي. صحيح عم صحيح سيدي. ولده مقتولين. صحيح. هو قاتل هنا يدعي من النور. سيدي هو كان يرمينا بالخلاص. عمي ما قرفوش وين؟ عمي عقيد ابن عيسى عثمان. ما قرفوش وين؟ نفس الجره جروه. هذا هنا. والله ما ينفع. صار في هاي الهمر؟ اي عيني والله سيدي. سيدي هذا مستوى شيخ 11 يوم الفت لحيت ابوه. على والدك ده. خصك دير بالك الله يرحمه. الله هذا سولف وياه. هم ذول. هذا ابن عم ابو بكر البغدادي. With the few possessions they could carry and a white flag, they trudged towards safety. Yet another group of West Mosul residents flee the fighting that engulfed their neighborhood. Battles, bombardment, and mortars, says Ahmed, explaining why they left. He said they survived on just bread and water for the last month. At the first main Iraqi checkpoint, they board army trucks. The United Nations expects as many as 250,000 people to flee Mosul as this battle continues. As they leave, they pass the austere symbols and slogans of the so-called Islamic State. Down the road at the main assembly point, truck after truck arrives with the weary and the shell-shocked, children scared and disoriented in the confusion. Others need help every step of the way. While soldiers search for the parents of lost children. We left at night at 2 o'clock, says Muhammad, adding that ISIS snipers fired at his family as they left. Wary of ISIS infiltrators, Iraqi troops quickly separate the men and boys from the women and girls. First frisking them, then checking identity cards against a database of ISIS members and sympathizers. Brigadier General Salman Hashim of the Iraqi Counter-Terrorism Service says every day they weed out 5 or 6 ISIS suspects. Anfal Sarhan says ISIS held her and her family as human shields. She wants revenge.
10 عمامي 10 of my uncles they killed, she tells me. If I catch one of those rats, I'll kill them with my own hands and drink their blood. Volunteers from southern Iraq dish up plates of rice and beans, the first hot meal for many in weeks. The UN warned this battle could be a humanitarian disaster. This is it. Ben Wiedemann, CNN, south of Mosul. President Donald Trump made the accusation in the same way he's made many others, a tweet from his personal Twitter account. It reads, "Terrible. Just found out that Obama had my wires tapped in Trump Tower before the victory." Trump offered no evidence to support his accusation. A spokesperson for former President Barack Obama released a statement saying, quote, "A cardinal rule of the Obama administration was that no White House official ever interfered with any independent investigation led by the Department of Justice. As part of that practice, neither President Obama nor any White House official ever ordered surveillance on any U.S. citizen. Any suggestion otherwise is simply false," end of quote. The tweets caught the attention of some lawmakers on Saturday. The executive branch cannot act on its own. It must have it must get the consent of a court before they can do those types of activities. I'm very worried. I'm very worried that our president is suggesting that the former president has done something illegally. The Trump tweets turned into a more personal attack on Obama, asking how low the former president has gone, drawing a parallel to the Watergate scandal and calling Obama a bad or sick guy. I'm Andrew Spencer reporting. I will say that for the part of the national security apparatus that I oversaw as DNI, there was no such wiretap activity mounted against the president-elect at the time, or as a candidate, or against his campaign. I can't speak for other Title III authorized entities in the government or a state or local entity. Yeah, I was just going to say, if the FBI, for instance, had a FISA court order of some sort for a surveillance, would that be information you would know or not know? Yes. You would be told this? I would know that. If there was a FISA court order on something like this? Something like this, absolutely. And at this point, you can't confirm or deny whether that exists? I can deny it. There is no FISA court order? Not to my knowledge. Of anything at Trump Tower? No.
In the heart of Beijing, an annual political gathering like no other. Some 3,000 delegates at the National People's Congress brought under one roof in the Great Hall of the People. But this year, a more sobering message as Premier Li Keqiang laid down the groundwork for slower growth. The difficulties we face are not to be underestimated, but we must remain confident that they will be overcome. The economic engine that not long ago cranked out double-digit growth will ease down further to around 6.5%, its slowest rate in 3 decades. The leadership wanted to manage expectations coming into the Congress, stressing the need for stability, quality growth, and reducing poverty, especially in the rural areas. In the major urban centers, the government wants to create 11 million new jobs, while raising wages for the average Chinese. Delegates know these are turbulent times with tensions around the South China Sea, a U.S. president who's active on the regional security front, and challenging Beijing on its huge trade surplus with the states. So the man at the top, President Xi Jinping, and his premier are stressing they have their hands firmly on the tiller to manage uncertainty. In the face of profound changes in the international political and economic landscape, China will always stand on the side of peace and stability, oppose protectionism in its different forms, and become more involved in global governance. At this annual meeting of the party faithful, that means no bold pronouncements to take home to the provinces, even in the more prosperous East. Even 6.5% is still amongst the fastest growth in the world, and we strive to go higher than that. And I believe in the sustainable model of the Chinese economy. Enough, the leadership hopes, to appease those at home and foreign investors who have taken major stakes in China. John Defterius, CNN Money, Beijing. اگر اراده کنم به آلمان بیایم و به من اجازه ورود ندهید جهان را به پا میخیزانم. این سخنان احساسی و البته از سر خشم آقای اردوغان است. آلمان به 2 وزیرش اجازه نداده که در آن کشور سخنرانی تبلیغاتی داشته باشند. حدود 1,400,000 شهروند ترک مقیم آلمان واجد شرایط رأی‌دهی در رفراندوم هستند. در آستانه برگزاری رفراندوم، حزب عدالت و توسعه به آرای شهروندان ترک خارج از این کشور چشم دوخته بود. اما کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری مانع برگزاری میتینگ حزب عدالت و توسعه شدند. روابط ترکیه با آلمان بیش از هر کشور اروپایی شکراب شده. دیروز آقای اردوغان در جمع مردم استانبول واکنش‌های تندتری هم داشت. او دولت کنونی آلمان را به نازیسم تشبیه کرد و گفت فکر می‌کردم نازیسم در آلمان تمام شده، اما ظاهراً ادامه دارد. دولت هلند هم از حرف‌های تند اردوغان بی‌نصیب نماند. فعالین حقوق بشر در این کشورها میگویند این رفراندوم عملاً عبور از دموکراسی است و قدرت اردوغان را در ترکیه دوچندان می‌کند. اردوغان خطاب به دولت آلمان هم گفت آنها فکر می‌کردند که اردوغان به آلمان سفر می‌کند. من اگر بخواهم همین فردا می‌آیم و اگر اجازه ورود ندهید جهان را به پا می‌خیزانم. روزنامه سبا هم با تیتری تند اروپا را به فاشیسم متهم کرد و نوشت چهره فاشیسم اروپا آشکار شد. روزنامه استار به نقل از اردوغان می نویسد آنها را در دنیا رسوا می کنیم. اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم دیروز در انتقاد از مقامات هلند و آلمان گفت آنها نمی توانند ما را بترسانند. از حق دیپلماتیکمان استفاده می کنیم و به اروپا می رویم و با شهروندانمان دیدار می کنیم.
او اروپا را متهم کرد که در پی این است تا با تضعیف ترکیه بر کشورش تسلط پیدا کند. برای همین به گفته چاوشوغلو اروپاییان از مخالفان رفراندوم حمایت می کنند. در داخل کشور هم با همه توان حزب عدالت و توسعه در تلاش است تا بتواند باز هم مانند قبل به بسیج نیرو بپردازد و تا آنجا که ممکن است مردم را ترغیب به شرکت در رفراندوم و آری گفتن به آن بکند. اما همچنین برخی مؤسسات نظرسنجی مدعی هستند مخالفان رفراندوم با یک اکثریت 2-3% همچنان بیشتر از موافقان هستند. با این همه هم اردوغان و هم نخست وزیر ییلدریم تصمیم دارند تا پیش از رفراندوم دست کم در 50 استان ترکیه میتینگ های تبلیغاتی برگزار کنند. اما روزنامه جمهوریت به دور از این جنجال ها به اخراج اساتید دانشگاه ها و دانشجویان در ترکیه اشاره می کند. اخراج اساتید تمام شد، حالا نوبت دانشجویان است. خلبان 56 ساله سوری سرهنگ محمد صفحان که هواپیمایش 2 روز پیش در نزدیکی مرز ترکیه ساقط شد و خودش دورتر در استان هاتای ترکیه پیدا شد، در بیمارستان بستری است و دولت ترکیه گفته فعلا زود است در مورد استرداد آن به سوریه صحبت کنیم. حریت هم از قول این خلبان می نویسد میخواستم بزنم اما من را زدند. در جنوب ترکیه استان دیاربکر، شهرستان لیچه، 4 گردان ارتش عملیات گسترده‌ای را بر علیه نیروهای PKK آغاز کردند. ارتش ترکیه 17 هلیکوپتر به منطقه اعزام کرده و درگیری‌های میان طرفین رخ داده. از آن سو ترکیه میگوید مواضع PKK در شمال عراق را بمباران کرده و 16 نیروی PKK کشته شدند. و اما این خبر: محمد جواد صدق‌آمیز رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک آمار نجومی از واردات پوشاک ترک به ایران می‌دهد. هر ساعت 6 کانتینر، روزانه 137 کانتینر پوشاک ترک وارد ایران می‌شود که سالانه رقمی معادل 5 میلیارد دلار است. او میگوید چنین حجمی نمیتواند به صورت قاچاق وارد ایران شود و حتما از مبادی رسمی وارد کشور می شود. از سوی دیگر به گفته نسیم آنلاین، برند السی واکیکی ترک در طول 4 سال گذشته توانسته 100 شعبه در ایران تأسیس کند و سالانه معادل 1000 میلیارد تومان فروش داشته باشد. اگر این آمار و ارقام درست باشد که به نظر درست میرسد، این یعنی تولید کننده پوشاک ایرانی عملاً در این رقابت نابرابر فرجامی جز نابودی نخواهد داشت و در چند سال آینده سخن گفتن از برند ملی بیشتر یک رویا خواهد بود.